нескольких минут. Поэтому это будет мое первое. Так, прохождение. Да? Сейчас, секундочка. Перевыходи. Так. Звук в порядке. Да, я разберусь с вебкой, чтобы все было не просто в порядке, а хорошо, да? Ну, вроде так, так. Вроде так, ну. Так, эй, здесь меня видно. Здесь сделаем вот так. А, напиши, да, агент, я очень тебя прошу, напиши, пожалуйста, заранее, когда это произойдет, чтобы я не отлетел опять. В этом плане герой, конечно, идеальный, там такого не бывает. Привет, агент, привет, медведь. Че, начинаем, я думаю. Там еще ребята, надеюсь, присоединятся по дороге. Перейти. Один эпизоде во втором. Не понял, что за один эпизоде во втором? То есть прям скоро или как? Я звук меня, я вот рубал, когда тут занимался настройками. Сейчас, сек. Сейчас. Что сделала? Понял. Так. Здорово, Наиль. Здорово тебе. Что за прикол? Подождите секундочку. Сейчас, подождите. Что-то какая-то фигня. Я перезапущу, потому что что-то звук почему-то идет через колонки, хотя должен идти через наушники. Прости, я прошу прощения за такое охеревшее что-нибудь. Ща. Так, тестим звук. Так, тестим звук. Тестим звук. Тестим звук. Тестим звук. Тестим звук. Здесь окей. Здесь окей. Так, хорошо. Заново. Да. Понял. Все, отлично, все починилось. Все, кайф. Эпизод 2, понял. Значит, в следующий раз это будет, так что не страшно. Или там весь эпизод такой? Главное, предупредите перед моментами, чтобы я отрубал, и нормально пройдем, я думаю. Эпизод 1. Погнали. Погнали. Игра будет адаптироваться под ваши действия. История будет развиваться так, как решить. Окей, звучит плохо. Плохо. Посмотрим, как они мне напиздят. Однажды в Нью-Йорке было комьюнити сказочных персонажей, известных как Фейблтаун. Фейблс, не помню, что это значит. Которые жили там, прибыли сотни лет назад, после того, как они были изгнаны из дома родного. А через использование магии, названной гламур, они защитили их на комьюнити против Дейн. Блять, забыл что-то слово.
Ладно, сейчас 105 разберемся. today again if you missed it. A record for the date. Hottest ever in June. 103 now. That humidity looks low, but remember, the hotter the air is, the more moisture it can hold. So 103 with 31% humidity is a lot more humid than, say, 73 with 31% humidity. And it is muggy out there. Волк среди нас, да? Так, сейчас, ребята. Опять же, прошу прощения, сейчас кое-что надо чекнуть. Что такое? Сейчас. Тут нужно просто затестить Twitch. Он работает или нет? Прошу прощения, ребят, за такое. Тут нужно просто затестить Twitch. Да, все, все. Там просто было кое-что странное. Да, хорошее соединение. Посмотрим. Что там? Так, ну все, все должно нормально работать. Да, все, далее. Немного позже полуночи. Mr. Toad? Oh, shit. Что за дела? Bigby! Listen, mate, I know I don't look human. It's a problem, I get it. I just... Ты что за прикол? Почему... Мать, а? Не так. Почему сабы-то английские? Кто-нибудь знает, ребят? Кто-то не в курсе? Не играл, конечно. Походу не поиграю, да? Ну, вряд ли вы будете смотреть это на английском, с английскими сабами же. Или будете? Да. Да. Ну и где здесь? Нет, такого. Ой, блядь. Как всегда, короче. Я посмотрел, вроде появилось, что все было все на русском. Подумал, что значит все будет нормально. А нифига. Нифига, да. Блин, плохо. Я взял от толмача. Блять, еще. Кепка умерла. Что за, блядь, ебаное проклятие опять начал? Или нет проклятия? Есть же, да? Ненавидеть. Просто ненавидеть. Опять. Это не нравится. Just stepped out the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Cross my arm. No need to kick up a fuss. Look, no harm done. I'll give you a pass, but listen. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. You can't send me up to live with those animals. You know what I mean. Go see a witch. Get a glamour.
Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spout goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? Then get it fixed. It's not complicated, Toad. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Fucking hell! See? This is what I told you about, Sheriff. You're just gonna stand there? Do something, Bigby, before he completely tears up the place! I should probably go handle this. Yes, please. Thank you. Furry prick gob shite. Tell me how to spend my money. Dad, the lights are shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. Then get the fuck back inside! Ну, может, я что-то неправильно поставил, конечно. You're gonna know who I fucking am, you hear me? Hey, look at me! Бля, ну вы же не будете так смотреть, да? Какое дерьмо. Ну я не могу сейчас стопать стрим и начинать заново, после того, как разберусь. Будете? Прикольно, давайте так попробуем. Экспериментальный стрим сегодня, ребят, экспериментальный. Все на английском. Не знаю я-то, не поставишь нормально сам, вы видишь, что на английском? Да, поиграем так, погнали. Так. Take a look. Take a good look. Know who I am now? Hey, look at me! Get off of me. Ah! Так, я нашел спички и телефон, да? Окей. Ногой или рукой, да? Постучимся сначала. Окей, сейчас попробую, медведь. Но я без англосабов, честно, не смогу нормально, скорее всего, играть. То есть, в принципе, наверное, могу, конечно, попробовать. Так, судя по тому, что английское все установилось, конечно, можно. Так я не знаю как. Ну, надо разбираться. Это полчаса надо посидеть, погуглить, что за проблема. God damn you! No. Я поставлю обратно. Не, я так понимаю, медведь подумал, что так русский включится. Я тоже подумал, мало ли. Все, оставляю английский. Сегодня проходим первый эпизод с английскими субтитрами на английском, пацаны. У-ху! Как я и мечтал, как мы с Ятой и мечтали. Whoa, hey, hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid Нормально. I'll fucking kill you! You fucker! Так, All right, right here. What are you gonna fucking do, huh? Get the fuck out of the way before you get the axe again. Woody, this is your last warning. If you keep on like this, I won't have any choice but to put you down. Put Wow. me down? You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. This isn't last time. Я же нажал. Ну ёлка, давай, красава. Back off, asshole. Жестко, жестко.
Какой-то жесткий шериф, конечно. Лошара, на тебе, пулемет. Нормально пошло. Пиздить людей, не знаю. Я давно не пробовал. Я уже забыл, каково это. Ох, бля, это плохо. You should probably get out of here. Look, I'm not leaving until I get what's mine. You're not Понятно, getting проститутка. shit, bitch. Oh, Зуб выбил. put you on the ground. You hear me? Say that word one more time. What? Bitch? Нормально. What did I say? You fucking... Oh, Челюсть сломал. shit. Мне как-то ломали челюсть, это забавная херня. Bastard! And still you talk. Fuck you. Shit. What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry, you saw the best bits. There's more where that came from, girly. Knock it off! Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. What are you doing here? These lips are sealed. What's your name? Whatever you'd like it to be, handsome. Don't make this more difficult than it has to be. Sorry, Sheriff. Wouldn't want to add any difficulty to your night. Why was he hitting you? He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. That about cover it, hun? I'm the woodsman, you whore. I saved Little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open and filled his belly full of stones and threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch! Would you excuse me for a moment? By all means. Come on! Что за бред? Что происходит еще? Я понял, что он типа был тем злобным, тем дровосеком, который разнес кого-то, да? Типа он был тем самым дровосеком, который разрезал, короче, спас красную шапочку. Просто не понял, почему они туда упали. Но я понимаю, что опять происходит какой-то адский пиздец. Типа вебка падает. Ну это же, я, короче, сейчас, видимо, заканчивать буду, если так же продолжится. Ну что за бред? Я не понимаю, в чем дело, серьезно. Shit. Hey, Toad. My car. Yeah. Give me a second. Oh no, by all means. Хорошо. Take your time. Make yourself comfortable. Обязательно сделаю, кстати. How good is your insurance? I can't be mad at you. I called you, and you come to help. I can't be mad. But even when you Так я же то же самое и сказал, things end up more медведь. fucked than they started. Я только что это и сказал. At least you're not fucking dead. А это волк, видимо, да? Хотя он же его разрезал, непонятно. I know you're fucking in there. Come on out, you fucking dog. I'll put you out of your misery. Да, блять, почему ты не нажимаешь-то, заебала, кнопка тупая? Но я нажимаю, ничего не происходит.
Шериф это Волк, но его же разрезали, он говорит. Они типа бессмертные или чё? What are you doing? I'm just getting what he owes me. You alright back there? I mean, your eyes? Не врубаюсь, что You're not происходит. really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. Great. Я понимаю, что написано, я The guy's понимаю, got an английский, я accent не break. врубаюсь. He's not feeling that. Ситуацию не врубаюсь, что происходит. He'll be fine. I'll kill you, you fucking bitch. Let me help you. Как тогда он был дровосеком в сказке, если это не сказка? He's had enough. He's a fable. Son of a bitch can take plenty. Что такое фейбл в данном случае? Кто-нибудь может сказать? Рубрика «Учим английский», ребят, учим английский. Just come on. Here. Thanks. Who do you work for, really? These lips are sealed. Sorry. Да не, Hey, да. you like my ribbon? Stop changing the subject. If you don't answer my questions, I can't help you. I'm answering them. Я the так и best подумал, that I can. конечно, типа, ну, типа бессмертный вообще по ситуации. I feel like we've met before. We probably have. We all sort of knew each other at one point or another. But Ладно, разберемся. things change, I guess. I guess. Shit. Stop. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. It's not just about you. I can't have him running around the city in the state he's in. Good, because I was just starting to worry it was all about me. That's not what I mean. How much was it he owed you? 100. I'm guessing it'd be bad for you to show up empty-handed. I'll be fine. Let's see, I've got... Пока что-то мне не очень все это нравится и интересно, если честно. 58. It's all I got. It'll help, right? Take it. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. Just take the money, okay? You got me out of a bad situation back there. Thanks. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where I... You live in the smallest apartment in the Woodlands. Everyone knows that. Я просто нажимаю на кнопки, я пока вообще не понимаю, что происходит. You should get cleaned up. You look Мне like не shit. нравятся выборы, не знаю. And I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. Я вообще не понимаю, что происходит. Вот просто не понимаю, что That's gonna происходит. leave a Это mark. хуйня. Or maybe not. Они общаются, то ли они флиртуют, то ли они знакомы. Блять, что происходит? Почему они флиртуют? Почему она попыталась I need to засунуть tell ему you топор something. поглубже в затылок? Почему он шериф, если ему похер на это? Что вообще, что за You're not as ситуация? bad as everyone says you are.
Тут она его клеит. Нет, почему это возможно? Wolf. Взялся попробовать. Чё бы не попробовать-то? Это я понял, яд, это я понял. Типа они все из сказки, что-то такое. Это не веревка и не ошейник, это просто ленточка. Типа для красоты, как я понял. Он еще спросил, нравится мне или нет. Ну сейчас разберемся. Ну, я попробую, я говорю, я поиграю еще час-полтора, и там решим, играть это мне дальше или нет. Медведь, но мне самый первый сезон ходячих понравился. Я как давно проходил. Медведь, я не помню, какую ты советовал. Ты, конечно, классный парень, но я не запоминаю все, что ты мне говоришь. Они умерли, я там. Обанкротились и закрылись. А можно сохраняться? Нет, да? Сохраняться нельзя, понял. Удланс, роскошный апартамент. Ну, допустим. Come on out. All right, all right. Beauty. Hello, Bigby. I wasn't expecting anyone. I know this looks a little odd, but there's an explanation, I swear. Why'd you hide when I walked up? Well, I didn't know who it was. You can't be too careful these days. No, can't. Понял. Damn it, I'm late. А потому что эти были в голосовухе, медведь. Мне Dishonored 2 не понравилось, я начал вторую сверху по списку и все. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. То есть такая логика He была. worries too much as it is, and it would just make my life a lot easier. Just, please. Promise me? Look, whatever it is, it's between you and Beast. I'm staying out of it. I don't have time to go into it right now. I'll explain it all to you later. I will, but I have to go. It's not what you might be thinking. Я пока вообще ничего не думаю.
Flycatcher needs to dust this guy. Hey, you awake? Probably for the best. Been a while since I got any mail. 7th day in a row. Я так понимаю, я иду к себе в апартаменты. Bigby, hey, wait up. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? So, have you? Давай поможем девчонке. Haven't seen her. Oh, okay. Sorry to bother you. Damn it. Something's going on. Просто сказать I'm staying out of it, это примерно то же самое, что сказать, что ты ее видел, но не хочешь вмешиваться. Damn, should have cracked a window. Посмотрим. Все нормально, все нормально. Не, она просто расфокусилась. What a night. Why do I even own this? Should have got a smaller one. Bluebeard's file. Не, борода, я читал эту сказку. Жесткая сказка. Never trusted this guy. Don't even remember ordering that. Probably a bad sign. Should help. Ну, естественно, не буду сейчас на стриме это делать. Ну, потому что это время займет. Я не могу просто же сказать, ребят, подождите полчаса. Отрубать, начинать новый, такое себе тоже. О, пираты. Бобро, которого закончился гламур. Пользовать. Huh. Hey, Big B. Да не, я не хочу смысла. I'm in your chair, huh? I've only got the one. So yeah.
Got a smoke? Thanks. Couple thousand more of these, we'll be even on that house you owe me. This has gotta stop. You can't keep sneaking off the farm like this. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Big B. You don't know what it's like, okay? You haven't been there. А, блядь. Пропустил. Exactly. You know I'm right. That for me? Nope. The house didn't blow itself down, Bigby. That's all I'm saying. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have definitely been offered a drink, but, it would have helped ease some of the pain you once caused me, yes? It also would have shown everyone how different you are now. Понятно, видимо, был каким-то злобным чуваком и стал пытаться стать приличным, да? This is why everyone hates you. So, everyone hates me. Nah, I'm just giving you shit. I'm doing my best here. Clearly that is not true, what with the selfishness with the bourbon. But, no, hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people back in your day. I thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. I mean, look at your hands. Who'd you get in a fight with? A fable, right? I'm sure you're not going around punching Mondays. Блять, опять не успел. Okay, sure. Silent treatment. I can do the same. You think my job is easy? Давно You не try смотрел keeping a ничего bunch of английского. fables from killing Регулярно. each other. How do you think this all works? Ага, значит, I такие не don't могут know. умереть. How? By being big and being bad. Окей. By being big okay. and being bad. Don't say that shit in front of people. It's Big bad embarrassing. wolf. That's the attitude that А, вот почему зовут Бигби. Big Bad. Это от Big Bad. Теперь понятно. Бигби, Big Bad. Большой плохой. Или большой злой. В данном случае. gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across Вот tonight. чему он сказал дом, который ты мне торчишь. Name one. I don't actually know her name. Awesome. Great example. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at Snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Wait, that doesn't make Just sense. give me a drink, please. Colin, enough already. I haven't slept in 2 days. I went out a second-story window, and I want to get in 2 seconds of shut-eye before I... Look, if I give you this, will you let me sleep? Yeah, all right. Probably. Thanks, Bigby. Мне там говорят, что этот волк съел кучу людей. То есть он не типа не из нескольких сказок, что ли? Bad Wolf.
Bigby! Snow? Come with me. Snow. Snow! What? Sorry, I'm... Не сильнейший. What is it? What Нет happened? такого, что выживает сильнейший Just агент. can't Выживает get самый into it for a приспособленный. second. We need to hurry to... Hi. Hello. Good morning. Or evening. Yeah. А, снова это Белоснежка. These walls are paper thin. We need to be careful. We'll talk Also outside. paper thin. Бля, надо снова улучшать английский. В принципе, вот я сейчас этим и занимаюсь, да? Практикуемся. Да и не самый умный тоже агент, самый приспособленный. Это не обязательно сильнейший, совершенно не обязательно умнейший. В целом, ум, на мой взгляд, важнее сила. Ух ты. Но, к счастью, в нашей реальности выживание это не такой момент. You knew this girl? She's not a Mundy, right? Who was she? I thought I knew everyone in Fabletown. She looks familiar. I can't place her, though. A working girl? A working girl? I'm a working... Oh. The woodsman. He attacked her, I stepped in. And he threatened to kill us both. No. You don't think he... I don't think anything yet. Just give me a second. It's just... terrible. So, who found her? I did. She was just like this. I didn't touch her. I grabbed Grimble's jacket to cover her with. Then, I came to get you right away. No one else was with you? No. Big P, did one of us do this? There hasn't been a murder in Fabletown in a long time. All the more reason we shouldn't start a panic before we know what's going on. I'll have a look around. We don't have much time before people will be coming through here. Strange cut. What did this to her? Типа What необычный can do разрез. something like that? Either something very sharp, or something with magic attached to it. Ну, типа намек на топор, да? Либо что-то мое волшебное. Записка во рту. Точно What is- чего-то. It's her ribbon. А, типа There's толкал в рот перед some kind смертью. of symbol here. I Кольцо. don't recognize it. Neither do I. She was placed here with some care. What do you mean? You can see that someone didn't just toss her here. She was deliberately placed for us to find. What kind of monster would do this? Всем привет, ребят! Сегодня рубрика «Учим английский» на стриме. Точнее, не учим, а используем. I'm sorry. This is just so surreal. What do you want to do next? We still have some time. I
should keep investigating the area. Okay, good idea. Так, есть кольцо, да? Здесь какой-то кровавый след. Потрогать? Ну, давай потрогаем. Blood. Drops of blood. I'd say it's been here an hour, maybe? Мусорка. Just some loose trash. Yep, more blood. Someone might have hopped the fence, got caught, and left the trail I found earlier. Blood. Still red. Sharp enough. Еще посмотреть. Surprised the garbage men can even find their way here. О, кусочек ткани. No signs that it's been here long. У меня никаких причин считать, что это было здесь давно. Looks like jeans. Doesn't tell me much. Я бы не сказал, что ни о чем не говорю. Хотя странно, что без следов крови, да? Ну, типа, разодрал джинсы кто-то, перелезая, перепрыгивая даже. Ну, или перелезая, тут не важно. Nobody there. Это в игре, я думаю, что у меня котик мяукает. Переживаю за котика. Окей. Where are you going? Are we done? No, not yet. Ну, вроде здесь все, да? Все, что могли, чекнули. Вроде да. What are you doing? Better to be thorough. Sure, just hurry up. We don't have much time. We should move her Понял. before anyone shows up. We'll find out more at the business office. She'll be in the books. I'm sure of it. Bigby, do you have any idea what... Крепко, да, ребят? Давайте, то просто спросите со мной, да, ебучая крепко, да, ребят. Мгм. Не бойся. What's going on? How did this happen? Why her? Someone brought her in from the outside. That makes sense. There's no signs of a struggle. But how do you know? Нет, спасибо. I found blood on the fence back there. Someone hopped over.
Okay, good. That's solid. So, someone from the outside. Well, at least they didn't come from inside the woodlands. I'm gonna have to tell Crane about this. As long Я as же King знаю, Cole в is смысле, я же gone, узнавал, he's сколько acting стоят mad. хорошие вебки. Они стоят Needs где-то to по, know. сколько, 10к, And по-моему? he's going to find out anyway, so we may as well get out in front of it. It'll just be worse if he finds out we held it from him. I know you don't like him, but he's our boss. This is part of the job. We should wait until we have more to tell him. Right now, all we know is a girl is dead. Telling Crane doesn't change that, and I've got all the motivation I need to find out who did this. That sounds reasonable, but I don't know. I'll think about it. I just don't want him interfering. Зачем? Кто там на полу? Я? Вроде ничего нету. Crane's No, not what's John. important right now. We need to figure out who this girl was so we can find whoever did this. Take this back to Dr. Swinehart. He can take a look at it. I'll meet you at the business office. Лайков на ютубе необычно дофига, но смотрителей тоже необычно дофига, но в целом немного. Нет, я сделаю еще один стрим по этой игрушке в следующий раз с нормальными сабами. Посмотрим, что будет по зрителям. Пушистый диверсант закрыт от пушистого, блять, чтобы избежать диверсии. What are you, blind? Why, you don't see there's a line? I've been standing here a half hour already. You get to just walk in? Must be nice being the sheriff. Do whatever the fuck you like. Давай пока. Fucker. Accuse me of impropriety. Yes, I see. Because you are the one bringing this to me, Miss Snow. The one who so simply stumbled upon this catastrophe on our very doorstep. The last thing I need with Mayor Cole away is a hysteria. Do you understand me? Yes, of course I do. Don't interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. I brought you this news as soon as I could. You are trusted to keep things running smoothly around here. This is a disaster. Who else is to blame if not you? It isn't anyone's fault. Instead of trying to assign blame, maybe we should figure out how to catch the fucker who did this. Oh, is that how you see things? Sheriff, you are the one charged with protecting the citizens of Fabletown. Your failure to do so cost someone their life and the safety of the entire community. Tell me you've been doing something. Are there any leads? Suspects? Anything. Anything at all. Any shred of evidence you two know what the hell you're doing. Because right now, I have half a mind to fire the both of you. The woodsman is a person of interest. From what we've been able to gather, he was last seen with the victim. The woodsman? That drunk wretch was the cause of this? It's a lead. Nothing's certain yet. Well, find him. Get him in here if that's all you have to go on. You two need to get a handle on this situation quickly and quietly. The last thing we need is all of Fabletown knowing there's a killer amongst us. Snow, Yes? Sir? call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Where is the bottle of wine you were to purchase? Забавно разговаривает, конечно, по старинному. Forget it. Can't do anything right. Do Starting your job, moment. Sheriff, or we'll find someone who can. You would have just pissed him off more. All right. Well, that could have gone better. Well, I guess I should have listened to you and waited. Wasn't gonna say I told you so. You don't have to say it. It would have been better to have more to offer. Get our ducks in a row. Привет, Дина. Привет. Oh, Crane Да. doesn't like people Приятного smoking. просмотра тебе. И на английском, как мы любим. Never mind. Smoke away. Who gets a massage this early? Crane. It doesn't really matter the time of day. A mere scent of stress and he's out the door. Is he gone? Yes, thankfully. Тающая обезьяна, вот это кайф. Мне в детстве очень нравилась эта книга. Волшебник в стране Puffkin? Оз. Hello, Miss Snow. Drinking? Мы This не женаты, early? если что. Where did you get that?
It was by Mr. Ichabod's А ну desk. мисс это вообще странно, Then она don't же не you моя think it дочь. probably belongs to him? Maybe. How are you Агент, today, Mr. любитель Bigby? добавлять или убавлять буквы. It hasn't Да, been кстати, very тот чувак good. лучше бы звучал по-британски. Sorry. Not your fault. Thanks for Медведь, asking. он... Buffkin. Я заперт от него, чтобы он Which не books? чтобы The избежать ones with all диверсий. the fables in it. Not sure that was any more specific. Bring the first 3. Блин, я немножко проебался, Be back in потому a что few отвечал на minutes. чатик. Вы издеваетесь? Просто Дина. Чего, ребят? There's bound to be Есть information такое over имя here Дина. somewhere. We'll at least be able to get her real name from the books whenever Buffkin finds them. In the meantime, poke around. Кстати, из забавного, пока мы жили в Китае, одного коллегу звали Дино. Это был чувак из Сербии. А наш босс из Британии, его звали Дин. Нет, Maybe Дина the это mirror полное can имя в данном случае. Я как You бы в really have to курсе. get this Можешь мне здесь appointment доверять. squared away, but let me know if you need anything. Дина это не всегда сокращение. Hello, Vivian? Да, да, да. Hi, this is Snow White, Mr. Crane's assistant. Hi, yes, I'm just calling to let you know that Mr. Crane's schedule seems to have filled up for the rest of the day, and he's coming in early for his appointment. Worth a try. Нет, Дина это не европейская женщина, это моя девушка, и она, ну, как бы... No, we Нет, got your но у нее полное имя Дина. Это мое зеркальце? Hey, magic mirror. I got a question. You know the rule. I don't have time for this shit. Your impatience Агент, is нет, callow. ее зовут You're Дина. needlessly cruel, but have some respect for our history of rules. Mirror, mirror. If you're able, tell me all about this fable. See? Was that Типа so надо в рифму hard? спрашивать. Окей, забавное 2 правило. seconds away from kicking a hole in you. There's no need for that. Fine. Of which fable do you wish to know? Show me the woodsman. Where is he? What you see is complete. The woodsman stumbles down a street. No Забавно. shit. Which street? I'm sorry, Bigby. I can only show you. Пока, what Диночка, can be пока, seen. Динушка. Простите за такое публичное. Но что поделать? Бонжур, ночной волк. Я, кстати, тебя первый раз вижу, да, но это не факт. Это не точно. Первый, только начал. Только начал. Туру-туру-туру-туру. Show me Snow White. Not much of a request. She's in this very room. Пока я-то. Ты же так просил эту игру, чтобы уйти, да? Show me Засранец. Buffkin. Hey, put down the bottle and get to work. Still looking. I don't know her name. Not yet, anyway. Well, until you do, I can't help you. Nobody right now. Very well. Please return should you wish to ask about someone else. Or someone new. Забавно, что люди смотрят, несмотря на то, что она полностью на английском. Это интересно. Может, я так и продолжу играть Well, тогда в I'm нее. sure we'll get it all cleared up. Okay. Thank you. Да вроде не собирался, агент. Запомните, дети, никого не убивайте, это может убить. И вас, и тех, кого собираетесь убить. Курить вредно, спать полезно, танцевать интересно. Чё там? Петь громко, есть сытно. Кто еще может что-нибудь добавить?
Рубрика «Очевидные умозаключения». Погнали! Tarot cards. Jack brought them back from Appalachia. Who knows where they were before then? Or what he did to get them. Давай. Magic lamps are pretty much just lamps after the genie's been freed. Worth a try. Да, кстати, курение убивает, не курите. Это может вас убить, и вполне возможно, что это убьет меня. Найтфулов, давай еще претензий. Че, блядь, так мало-то, а? Ну, если минималка такая дорогая, ну 50 рублей, ну я же никого не заставляю, ну ты че? Я просто поставил так. Потому что, ну, мне так удобнее. Я не заставляю донатить, чувак. I can't read any of this shit. I can help. Yeah, thanks. We look out for each other. Don't overdo it. Buffkin. Я подожду, пока ты будешь готов к болтосу. An exquisite design from the good china of Toad Hall. Mr. Toad. He probably wrote this in himself. Ну я знаю, я же говорил когда. Примерно в течение 2 недель, по-моему. It says bricklebit in an older elvish hand. What's bricklebit? A magic word. What's it do? Makes animals shit Bricklebit. gold. What's that? It reads, Mark of the House of the Frog Prince. Not quite who I'm looking for. Какая-то книга заметок о чем-то. Знаю о чем. This looks familiar. Yes, from the Acts of the Woodsman, a druid blessing, actually. Someone bless that thing. I only translate. О, кольцо, которое было, This кстати, is the по-моему, one. там. Where's this symbol from? Which family or story? That's an odd one. Family name? Alairao? I'll go look it up. Alelaira. That means every kind of fur in German. Every kind of Donkey fur. skin. Yes. What does it say? Donkey skin girl, also known as donkey skin. Also known as ass skin. Prefers to go by the name Faith. Poetic? Buffkin, we don't need the commentary. Мне нравится The этот чувак. story of Обезьяна Donkey клевая. Skin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was Ее his дочь? daughter, Faith. Оу, блядь. Какое говнище. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Спасибо, я-то большое. И чебуреки. И чебуреки? Should I mark it? Сейчас, секундочку. Что? Чебуреки? Сейчас, я что-то не понял, не понял, что это такое было. Кстати, те, кто давно со мной, вы заметили, да, я наконец-то настроил нормальную озвучку всех сообщений. Чекну, что такое. Чебуреки. Блять.
Я полез смотреть, думал, ну, потому что что-то более осмысленное, но нет. Все, что было, все и осталось. Спасибо большое, я-то. Спасибо большое, я-то. Ешь чебурек. Нет, там было чебуреки. А так чебуреки я люблю. Вернули PayPal. Эй! Здесь выберу. Miss Snow? Yes. Please. Ну вот так вот. Diseased. Заболела? And Что what's her странно. husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. Я не знаю, возможно, никогда я-то. Надо договариваться о We got what we таких came вещах. for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than Her we... name was Faith. Yeah. We should talk to the husband. You think he did it? With this sort of thing, it's usually the person who knew them best. Or it's someone completely random. Слишком сложное убийство для рэндом, я считаю. Ну, надо посмотреть, конечно. Блин, обезьяна топовая, конечно. Any information on fables in our community will be somewhere in these books. We already know her name, but feel free to have a look if you like. Я не знал, что diseased означает умер. Me. Me. Интересно. I'm pretty sure that's supposed to be me. Это понятно, кто? My buddy. The woodsman? Yep. And his axe. Yeah, that's her, all right. Long time ago. Жесть, то есть, если я правильно успел прочитать, то ее мать умирала, да, и типа завещала, чтобы чувак женился только на женщине, которая будет как минимум ну, либо красивее, либо так же красива, как и она сама. И единственный, кто подошел, это была ее дочь. И она в итоге сбежала, спрятавшись за шкурой какого-то то ли любимого, то ли призового осла. Что-то такое. Здорово, Илья, здорово. Ichabod Crane. Scared shitless. What's that? Your boss. His finest moment. Hard to understand how he ended up running this place. Да господи. Well, Может тебе еще и слово торты не нравится? Или торты? Я не помню, как неправильно и как правильно. Haven't seen Badger around for a while. he likes his privacy, I think. Wish Toad would like his a bit more. Nice hat. Че, пойдем поговорим с зеркалом? Раз мы узнали имя. Не забудь, я обижен до сих пор на тебе. Разбийник, эх, как охотно уже, что ты не поделился тортом или тортом. Ага, ну как-нибудь увидимся и... Может мы как-нибудь с Диной сгоняем в Германию и повидаемся там с тобой. Кстати. Но если я поеду в Германию, я думаю, будет глупо с тобой не повидаться, да? Там как-нибудь придумаю, как это реализовать все. Хотя бы, знаешь, на часа полтора. Просто в кафешке посидеть. Mirror, mirror, blah blah able, blah 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 about this fable. Of which fable do you wish to know? Ну вот я тоже думаю. Принц Лоуренс, я не помню, кто это. Давай начнем с отца. Show me Faith's father, the old king. Понятно. Guess that crosses him off the suspect list. Допустим. Это кто? He's Я a не prince, помню. I think. Show me Prince Lawrence. Отъехавший, причем свежая кровь, да? Where is this? Where's what? Do you know where Prince Lawrence lives? If he's a prince, probably relocated in the South Bronx. Yellow building, red window shutters. Red frames. Yep, that's the one. I can take us there. Show me Faith.
Through powerful magic, her whereabouts concealed. Unfortunately for you, these lips are sealed. Не понял, что за прикол. These lips are sealed. It's not my choice of phrasing, baby. It's simply the way this has to be. Интересненько. Nobody right now. Anything we can use? Yeah, that'll have to do for now. Come on, we're going over there. Sorry, I have to get that. Hello, Woodland's business office. Yes, He is. Hold on. Bigby, it's for you. Bigby, it's me, Toad. You there? Toad, got your glamour yet? Yeah, it's fine. Bigby, shit. Listen, right, there's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Get over here, Bigby, before he... wait, hang on. Oi, shit. Hey! What was that about? Hard to say. Something going on over at Toad's place. What about Faith's husband? I don't know, I couldn't really tell. But he could be in trouble. And we should go there anyway to search her apartment. Ты можешь сказать, при чем тут принц какой-то? Я что-то проебался с этим принцем. Whenever you're ready. Почему я вообще его искал? Почему на него смотрел? Какая связь между ним и Фейт? Капец, 10 лайков на ютубе, 2 человека. Что происходит? Это муж, да? Все понял. I don't know, it's possible. Whoever it was, it didn't seem like Toad was happy to see him. Well, maybe Prince Lawrence can wait. Yeah, he didn't see him. He could use some help too. Well, where to first? Ну, сначала я бы к принцу погнал, хотя Тоаду надо помочь. Bigby, shit. Listen, right, there's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. You think he did it? What's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. Слушай, я не знаю, мне этот пацан нравится, и он выглядит... Хотя он, конечно, не звучал, как будто он в опасности. Непонятно, на самом деле, непонятно немного. Вроде как для дела это важно. Ну ладно, окей. Я и так, наверное, пошел бы налево. Да. Okay. I'm not looking forward to breaking the news to him anyway. And we ended up going out the window, and I landed on Toad's car. You guys made a real mess. Yeah. Looks worse than the day. Is somebody up there? Hey! Опа. Wait here. Shit. I'm sorry! That's enough, all right? Just shut it! I don't even remember half of this shit. Что у него с памятью-то? Вроде... он прибухивает. What kind of asshole swings a lamp at a guy? Woodsman never did much reading anyway. Я так и не понял, бессмертные эти все сказочные чуваки, они сказочные не бессмертные, или как это здесь работает? Colin doesn't make this much of a mess. Colin. Хера не запоминаю пока вообще, кто здесь, где кто.
Вот и все, да, чекнули. Ага, понял. Видимо, каким-то специальным образом, как в фильме «Кто подставил кролика Роджера». Типа, чтобы убить, нужно прям заморочиться. Поэтому никто не переживал за топора в башке, потому что это не убивает в этой игрушке. Toads, I think. Be nice in there, okay? Bigby! And Miss White! Surely you didn't come all this way just for my bother? Я не понимаю, что это значит. Sorry, Bigby. It's embarrassing to have to admit, but I thought there was someone else in Woody's place. There wasn't, though. Not when I checked. Nothing but a leaky drain pipe. Imagination must have got the best of me. So, you know, false alarm. Sorry for dragging Miss White into this, but thanks for coming. Much appreciated. Не понимаю, что значит сказки бессмертны только в своем мире, а в реальности они как и люди смертны. Я не понимаю, что значит свой мир и что значит реальность. Применимо к данной игре. Just stung his little toe. Better swimmer than walker, just like his dad. Wanna... So, I guess you'll be taking off now. No need to hang around here anymore. I mean, I'm sorry you came all the way here for nothing. But it was nothing, really. Somebody was in your building. Надо что-то придумать с этими очками. You called us, remember? Yeah, I know, and I appreciate it, mate, but... Fine, relax. We'll be out of here in a minute. I just want to check things out first. All right. I just don't want to waste your time, is all. Have a seat. Have a cup of tea. Whatever you like. Phew. Grown-ups. Am I right? Hey, you know what? Flycatcher said you had a pretty awesome insect collection. I'd really love to see it. Is it in your room? It has a weevil. Cool. Just mind the upholstery while you're looking for nothing. Yeah, sure thing. Нет, камера норм, вообще. Да, бесит, да. Такая жесть, такие бесячие моменты дурацкие, которые вообще просто не должно быть. How'd this happen? Fucking hell. Damn thing must have fell off a table. Uh-huh. The lamp just fell off the table. Or the boy was faffing about, playing salts and saltfish. Who knows with the lad? Создание есть свой мир, где они не могут умереть. Когда они приходят в мир высшего, где они почти смерть. То есть они могут просто способности, они всегда так как. Здорово на эта штука. Lock's busted too. This place is falling apart. Eh? The lock. It looks like somebody kicked in the door. Oh, for Christ's sakes, a fucking lock's been busted for weeks, mate. Right, it's just like everything else in this bloody building. Вот как раз у чувака британские и акценты произношения. Жалко, Дина уже убежала. Ух ты. It's just some wood rot. Not mold or anything. You bleeding? Why? Is that... It's blood. Still fresh. Oh, well, I cut me hand. Ran around like a tit trying to pick out a wrap. Must have got some on the furnishments. Sounds painful. Oi! Don't you go mother-henning now. The wound didn't sit very long, you know. Perks of being a fable, I suppose. And a frog.
буду продолжать стримить. Я же говорю, я не хочу устраивать какие-то жирные вложения в это дело, если непонятно, как долго я буду заниматься. Мне кажется, это разумно. Окей. Понял, агент. Не, ну когда-нибудь-то да, но я говорю, только если я этим буду заниматься, ну вот прям плотно. Профессионально. Мне нужно что-нибудь потратить. Я тратил прилично денег на рекламу стримов. У меня хороший микрофон за сколько? За 3К у меня микрофон. По-моему, за 3. Так что какие-то траты у меня определенно были, ребят. Какие-то, ну, проги специальные для стримов я покупал. Прогу, ладно, руто не чат. Ну, как бы один фиг. Вложения у меня были, определенно были. Though most people think they are. Время, опять же, я до хера трачу. How's it going? Toad's hiding something, but I don't know what yet. Did the kid say anything? No, nothing really. He was really upset though earlier. He won't say why. Something's going on. Stay with the kid until I figure out what. Я-то на данном этапе 50% минус налоги, минус расходы на пересылку денег. Но, я так понимаю, там up to 70 или 80% в зависимости от того, насколько я популярен. Yeah, it's an awful mess. Forgot where I kept my first aid. Ну не знаю я, так-то это круто на самом деле, подписка это круто. Look, you want me out of here, I want out of here. Just come clean. What's going on? Place needs a little brooming, that's all. Я говорю, это именно на данном этапе, пока подписчиков мало. То есть чем больше, тем будет меньше комиссия. Но в любом случае подписки это круто. Какие-то следы. What is it now? Я имею в виду If для it's blood, стримера. you know what happened. No, there's marks here on the windowsill. And what's that about? No real reason. Just last night when I'd come out, I was in a downright dizzy, mate, as you would be. And I plumb forgot the keys to this place. Ты сам смотри, в любом Climb in случае. through the bloody window. Это up to you. Ты и так очень много мне помогаешь. Scared Junior half Без to шуток. death. И на стримах постоянно сидишь, и трендишь, и так далее. Это тоже You немало. heard the new Shakin' Stevens album yet? Ну, естественно, я If you're люблю gonna say деньги, something, донаты и все out with такое. it. Junior was home. Why didn't he let you in? It was the middle of a sodding night, Bigby. I'm supposed to wake him because his jammy daddy didn't remember to check his pockets. Серга в крови, охереть. And what happened here? The poker? What of it? There's more blood on the tip. Did this happen before or after you came in the window? After. I was poking the coals and it slipped a bit. Sliced up in my foot like a seashell. Looked like a shit ugly thing. Okay, Sheriff, now what? Wait, you dropped it on your foot? You told me before that you cut your hand. Yeah, no, I did cut my hand. I cut my hand first, and that made me drop the damn thing on my foot. Ruinous flip of events, really. Oh my God, will you not make a big faff out of this? There's nothing to solve here, Sheriff. I'm telling you everything that happened. Why don't you believe Красная me? кровь, интересно. Или у них красная, я не помню. I mean, things happen, you know. This apartment's a goddamn mess, Toad. Looks like after a struggle or a fight, and I don't know why you
cover for it, but I know you're lying about something. But I'm not. And you're just gonna make it worse for yourself the longer you keep up the act. I'm not bullshitting you. Honest. We'll see. Never been good with the feminine duties. Homebody stuff with my clumsy hands. Toad, I know you're lying about the blood. What do you mean? I'm not lying. I cut myself on the poker thing. Come on, you said you cut your foot, you said you cut your hand, and that much blood? It's not adding up, buddy. Да. That more blood? No, just a clean space in the dust. Did you move something? Ah, maybe one of Junior's toys or something. I mean, who knows? Эта лампа была там. That broken lamp used to be here, right? Just tell me Видимо, what не совсем агент, не до конца поговорил. Nothing! And why did the lamp have to be there, of all the blooming pointless inquiries? It's my own place. Don't you think I'll know what happens in it? Because the lamp was always over here, Toad. It was over here, and now it's there. The space in the dust is from where you moved I it. did some refiguring. Who fucking cares? Bloody hell, mate. Come on, get off with this. Bigby, come on. I'm begging for mercy over here, old boy. I was looking forward to a nice afternoon. Just me and me son, and you've taken up enough of a day with all this sniffing around at me private belongings. I'm sorry I called, really I am. But will you please just bugger off? Not yet. Not yet? No one fought anyone, Bigby. There wasn't any scrap. So when? When are you gonna leave? I mean, I feel like I'm on trial here. In my own bloody home. It's not seemly. When? When I figure out what's going on here, Toad. You can help the process along, you know. Ну там прячется как будто бы, да? Или почему он так пытается его выпроводить оттуда? Stories have made no sense. You didn't cut yourself on the poker. You didn't forget your keys. You want to tell me what's going on? Кто-то пытался забраться, и он She отбился. doesn't think much of me. I don't think. Oh, I wouldn't necessarily say that. Progress? Опа. Mr. Toad, you're bleeding. Take off the hat. It was that butcher, a Tweedle, Dumody. You gotta strip them down to their johnnies before you can tell which is which. They come bulging in, screaming about something the woodsman had. Or thought he had, I don't know. He tore up the place, beat me up when I said I didn't have it. I tried to go out the window, but he pulled me back in. It's been a hard morning, I could tell you that. What was he looking for? I have no idea. I would have told you. I wanted to, really, I did. But he said if word of this ever got back to him, if he ever thought you knew, or Miss White, he'd come back and kill my boy. I even tried to give the bastard a coat. He wouldn't take it. Whose coat? The girl. Dad borrows things from people who live here. Sometimes. Borrows. Don't steal nothing. Turn around here would astonish you, mate. I merely repossess what's been left behind. Well, we'll be taking the coat now. If she has next of kin, family, anyone. All right. Fetch him the fur. Принеси, типа, Fine bit of dress it шубу. is. Шуба?
Оу, нихера себе. Though I wouldn't wear it outside. Wait. Вебка. Вебка, вебка, вебочка. Что это делать? Нас надо заканчивать, на самом деле, уже очень скоро. Как в следующий раз вебка слетает, я заканчиваю. Ну или до следующего сохранения, не знаю. Наверное, как вебка слетит, закончу. Fucking hell, of course there is. For my luck, it's a map to some bloody doubloons. It's addressed to Prince Lawrence. Do you want to try and give it to him, or...? Да, дело в этом, я I'm думаю. sorry, Faith. What could she have been sorry for? I don't know. But maybe Lawrence does. Well, it's been quite a surprising day for all of us, hasn't it? I'd see you out, but I'm afraid of dripping any more blood in the place. It was very nice talking to you, TJ. Thanks. See ya. Конечно, может, так зачем? Выглядит же как пиздец. Или в этом и смысл? Does it always go that smoothly? Not often. So, the prince's now? Lawrence's, yeah. It's our best lead. Our only lead, really. Забавно, снежинки на That воротнике. way. I don't want to stay here any longer than we have to, so let's just pick an approach and stick to it, okay? Just humor me. Let's just keep our focus on questioning Lawrence. Where she was, who she was with, that sort of thing. Сейчас, может, Лоуренс это место чекнем. И закончим. Don't just peep into someone's house. Check if he's home. А ты до этого видел я-то или нет? Да, согласен, выглядит интересно. Окей. Oh my god. Go get Dr. Swinehart. I'll stay with him. No. Let me go. Какая дыра в башке. What is it that you're telling us? Bigby, water. Kitchen. Baby, water, kitchen. Alright. Bring me some. Плати за квартиру на следующей неделе. Пицца в холодильнике. Пожалуйста, не ищи меня, прощай. Did you find it yet? Типа Вера, да, имеется в виду, наверное, так перевели. If you have something to ask him, you should do it now. Who did this to you? Faith.
Один вопрос, да, только был? Окей, прикольно. Ну, спасибо и на этом. Do you still have that letter? Yes. It's only 2 words, but he died without seeing them. I'm sorry. We need to figure out what happened here and find whoever did this. What is it? This gun wasn't fired recently. Maybe a week ago. Or more. Fingerprints? They'll be on the grip and the trigger. Ух ты, гильза. Matches the caliber of the gun on the floor. Я так понял, что говорит, что из этого пистолета стреляли не недавно, а неделю или 2. Странно, что нельзя на кинжал посмотреть. Я понимаю, насколько я помню, частенько люди перед смертью хотят попить воды. Не знаю, с чем это связано. Ну вот странно, да. А там такая дыра в башке, что... Maybe I should have come here first. It's sharp, and there's blood on the blade. I just don't understand. Why would someone want to kill him? Strange. Hard edge to this pool, like something was here and got moved. Still a little sticky. Это никогда не... Ух ты. Это никогда не узнаем. Bullet passed through the chair. Yeah. The angle works if he shot himself. А. Бля, вебка, да? О, вебка. Ну, я попробую все-таки допройти это место. Именно вот эту квартиру. Посмотреть, что там. И заканчиваю. Прошу прощения, ребят, правда, простите за такую вебку уебищную. За то, что она слетает, это вымораживает самого очень сильно. When do you think that was taken? Before all this. По-моему, это один из таких показателей, да, прям бедности, вот такие кровати. Не всегда, не всегда, но жутко, конечно, как будто бы как в помойке выглядит. Это все очень плохо. What is that? Моя дорогая Вера. Блин, что там написано-то? Моя дорогая Вера, я никогда не хотел причинить тебе вред, блять.
И не могу жить, зная, что причинил. Так будет лучше еще встретиться с любовью, твой преданный Лоуренс. Stuck to the bed a little. My dearest Faith, I never meant to hurt you, and I cannot endure knowing that I have. This was for the best. I'll see you again. Love, your devoted Lawrence. Hopefully they're together now. About all we can hope for at this point. Давай еще раз осмотрим, может, что-то упустил. Таблетки. That doesn't really help. Потому что таблетки нельзя исследовать до того, как потрогаешь вентилятор. Prescription sleeping pills. Плохой ответ я-то, кстати. Действительно. Там что-то есть, кстати. А, это я видел. Просто не ищи меня. Эй, да? Да, в аду, наверное, легко, никаких ожиданий, что будет лучше. Блять. Stay here. Это тот чувак. No. У меня сейчас тоже очень тепло. Hey! Так, ну что, на этом прекрасном моменте я и закончу, пожалуй, да? Чё, как вам игра? Как вообще смотрится в таком виде? Как смотрится в таком формате, ребят? Именно на все на английском. Почти конец эпизода. Почти конец эпизода. Ладно, окей, давай я допройду, чтобы был конец эпизода. Hey, stop! Скажешь, почти конец? Leave me alone! Хера он улетает там. Не знаю, по-моему, нормально догоняет. Hey! Ease up, Bigby. We're on the same side here. You son of a bitch. Make me run after you. Who are you? What? Who are you? Listen, man. I'm a private investigator. A man's dead. I know how it looks, but I had nothing to do with that. Bullshit. You're covered in blood. Look, I was just asking him about the girl, that's all. When I mentioned her being dead, he freaked out. I figured someone had told him. How was I supposed to know? Shit. Fucker shot himself right in front of me. I couldn't stop him, man.
You're looking for the woodsman, right? I know where he is. My guy says he's holed up at the trip trap. We can go over there right now, the both of us. My employer's looking to ask him a few questions too. What were you doing back there? Checking out the guy who was married to the girl. Seemed a good place to start. Tracking down leads. What kind of Выглядит, конечно, мерзко, Oh, I чувак. can't tell you that. It's confidential. Sorry. Sure you understand. Nope. Не та история, когда можно пиздеть про конфиденциальность, дружище. Козел сейчас получит пиздюлей, я думаю. Don't worry. It still is. Come on. Dumb. Dumb? Yeah, it is. Look, it'd be much easier for you No, I'm D. He's dumb. You almost looked peaceful. Yep. Except you're lying in a dirty alley. Yep. With an open wound on the back of your head. Yep. Where'd they go? Well, after the one guy hit you, and the other one finished kicking you, Explains the ribs. then they jumped into a car and drove off. Come on, get up. Guess we're out of options. He mentioned the trip trap. Then that's where we'll go. I'll call a cab. Да, смотрел. Только еще до конца эпизода, Медведь, скажи, пожалуйста. Every time I think I'm getting a handle on what's going on, things just get more complicated. It feels like we're always a step behind. The woodsman is the only lead we've got, and he was one of the last people to see Faith alive. Getting some answers out of him will start to clear things up. I hope you're right. Bigby, be honest with me. Who do you think did this? I know it's still early, but I just feel a step behind. It's an uncomfortable feeling. Faith was in trouble, afraid of someone. I need to find out who. Might be whoever she was working for. There's still a lot of questions. We find the woodsman, figure out what he knows, and go from there. Слушай, нет, 20 минут тогда это много. Makes sense. 20 минут это много. Это заканчиваю на этом моменте. Потом продолжим примерно отсюда же. Ладно, ребят, да. Ладно, Вебка как раз умерла. Вебка умерла, запомните меня таким. Запомните меня таким. Девушка отличная. Все тогда. На этом пока-пока. На этом пока-пока, ребят. Сейчас, секундочку. Дядя хоть попрощаюсь с вами, да, нормально. А не вот так вот. Секунду. Вот, да. И на этом пока-пока. Где-то через минут 30-40, возможно, будут ночные герои, но без гарантий, здесь без гарантий. Будет ли завтра Волк опять? Скорее всего будет агент. Скорее всего, завтра будет продолжение. Все, на сейчас всем пока. Пока.